جيد. محاضرة اليوم bleeding disorder, dental management of bleeding disorder. Guideline for our lecture today. It will be introduction, classification of bleeding disorder, pathophysiology, hemophilia A and B, von Willebrand disease, laboratory test, preoperative evaluation of hemostasis, patient identification, medical consideration, dental management according to clinical situation, emergency treatment, and other issues. Bleeding disorder. That's only واضح مو؟ نعم دكتور. لما نقول bleeding disorder شنو عكس البليدنج؟ الكوagulation مثلا اللي هو الهيموستيس. عندنا بليدنج عكس البليدنج اللي هو الهيموستيسيس. خلوا هاي بعقلكم على مود تفهمون اساس المحاضره احنا يعني شنو راح احكي. بليدنج ديسوردر طبعا في الموضوع نوعا ما معقد، اسئلته تكون معقده ايضا، معجاف، بس اذا تفهمون بطريقه مبسطه راح يصير حيل سهل عليكم يعني الان ومستقبلا ان شاء الله. البليدنج ديسوردر هو الكون and coagulation factor to maintain hemostasis. إذن هو عكس الهيموستاسيس. In other words يعني group of disorder that share the inability to form proper blood clot. من عندنا احنا range من اي واحد يصير عنده يصير عنده bleeding، هذا امر طبيعي، بس عندنا normal range for hemostasis اللي هو نسميه bleeding time. هاي راح نعطيكم اياه بالمحاضره. فاكو نورمال رينج من اكو عندنا جروب اوف ديسوردر او ديسوردرز او جينيتيكلي البيشنت او ديزيز، هذا كل اللي او دراج اصلا يستخدم البيشنت، هذا راح يسوي انه يغير هذا النورمال هيموستاسيس. النورمال procedure this a number of procedures that are performed in dentistry cause bleeding. طبعا انتم بالسيرجري من تشتغلون راح يصير عند البيشنت bleeding. If it is normal in normal circumstances these procedures can be performed with little clinical risk, but in most cases after identification the patient with a bleeding problem due to drug or disease, appropriate dental management will genetically reduce the risk associated risk. من انت شخصت الكيس بداية، هذا هو من نحكي بالكلينيك نقول اخذ الميديكال هيستوري، previous medical history و previous dental history. previous medical history بالامتحان من نركز عليكم كونوا منتبهين على النقطة. in dental practice around يعني 3,000 adults, about 100 to 150 patients may have possible bleeding problem. This disorder of two types, inherited bleeding disorder and acquired bleeding disorder. Most of these patients suffer from different diseases. هذا list of diseases مثلا cardiovascular disorder, chronic illness such rheumatoid arthritis, atrial fibrillation, replace diseased arteries, repair or replace damaged heart valve. اللي يسوي recent operation for total hip or total knee replacement. Recent myocardial infarction و CVA
and thrombophlebitis. هنا أنا هنا أنا أريد أسأل سؤال، شنو المشترك بهاي الديزيز اللي قدامكم؟ هاي مين؟ محمد. نعم دكتور يا شنو؟ دقيقة بس دقيقة، انتوا نايمين؟ جاوبوا. لا دكتور نايمين قاعدين. دكتور جواب كلنا استرهاص يعني أحدد. دكتور هو محمد بيقول لي محمد يجاوبك انا وكسؤال اللي يعرف يجاوبه. شنو المشترك بهذا الديزيز اللي انت العفو شو اسمك اللي تكلمت؟ دكتور مصطفى احمد. مصطفى عين، شنو المشترك بالديزيز اللي قدام؟ دكتور انه كل الامراض متعلقه اسمه سيركولاتري سيستم. احسنت، انت قريب. هو شنو most of these diseases use blood thinners drugs. blood thinners من يجي patient عنده هيك وحده من هاي الديزيزز عليك للكلينيك، يجيكم للكلينيك ويريد يسوي اكستراكشن وهو عنده هاي وحده من هاي الديزيزز، معناته هو ياخذ بلاد ثينرز. اذا ياخذ بلاد ثينرز فايش راح يصير؟ راح يصير انه مثل الكومارين، اسبرين الى اخره، راح يصير عنده potential bleeding problems. هذا الفيجر اللي قدامكم يوضح انه شلون blood clot or thrombus inside the coronary artery تشوفوها شلون يتشكل inside the vessel. Classification of bleeding disorder يتقسم الى non-thrombocytopenic purpura، ثانيا thrombocytopenic purpura and disorder of coagulation. الاول اللي هو non thrombocytopenic purpura اللي يتقسم الى vascular wall alteration مثل scurvy infection chemicals allergy، وثانيا اللي هو disorder of platelet function واللي هو يتقسم الى genetic defects مثل عندنا برنارد سولير ديزيز، واللي هو اللي ياخذون الدراجز اللي يتعالج بالنون ستيرويدال انتي انفلاماتوري دراج، بيتا لاكتيميز، انتي بايوتيك الى اخره، الرجي، اوتومون ديزيز، بون براند ديزيز اللي هو يعتبر سكندري فاكتور فاكتور اي ديفيشنسي، واليوريميا. ثانيا البرايمري هو ايديوباثيك، السكندري ديو تو انذر كوز سبلينوميجالي، دراجز، ميكانيكال بروستاتيك هارت فالف الى اخره من هذه الديزيز اللي قدامكم. هذا السكندري. دائما البرايمري يعني هو الايديوباثيك او اللي نقول عليه due to the original cause. Disorder of coagulation inherited and acquired. الانهيرتد مثلا عندنا الهيموفيليا A والهيموفيليا B. الهيموفيليا A اللي هو deficiency of factor 8، الهيموفيليا B اللي هو deficiency of factor 9 and others. B acquired liver disease, vitamin deficiency, anticoagulation drug, disseminated intracoagulation, primary fibrinolysis. Pathophysiology. This box shows normal control of bleeding. البليدنج لما يصير مثل ما قلت لكم بداية المحاضرة، لما يصير كات ايش راح يتقسم الى فيس،
coagulation phase and fibrinolytic phase. هاي الفور فيسز ركزوا عليها حيل كلش مهمة. بتفاصيلها موجود بهذا، نزلت لكم على الجروب، عفوا على الكلاس، موجودة بها تفاصيل أكثر. ودائما خلوا مرجعكم للكتاب اللي هو Dental Management of Medically Compromised Patient. هذا الكتاب المرجع مالكم للصف الرابع، دائما هذا وياكم، هو الأساس بالوضع الأسئلة. الفاسكولار الفاسكولار فيس، أول شيء يصير vasoconstriction occur in the area of injury, begin immediately after injury. بعدين البليتلت and vessel wall become sticky. Mechanical plug of the platelet seal off openings of cut vessel begin second after injury. The coagulation phase, the blood lost into surrounding area coagulate through extrinsic and common pathway. طلع فشي يصير بيه coagulation. The blood in the vessel in area of injury coagulate through intrinsic and common pathway. تلاحظون ال common pathway it is connected with intrinsic and extrinsic pathway. Then slowly to the other phase. Hemophilia is inherited as X-linked recessive condition, which is not contagious, where the blood doesn't clot properly because it doesn't have enough clotting factor. This results in people bleeding for longer time and increase risk of bleeding inside joint or brain. Hemophilia A and B, there are two main types of hemophilia. طبعا اكو other types, but these two the main two types of hemophilia. اللي هي hemophilia A, which is the commonest, accounting for approximately 85% of all cases of hemophilia incidence, around 1 per 5,000 live male birth, and characterized by deficiency of factor VIII, while hemophilia B, known as Christmas disease, characterized by deficiency of factor IX, and the incidence around 1 per 30,000 live male birth. لاحظون لذلك الهيموفيليا A, it is the commonest type, the most commonest type. نجي على هذا الفيجر يوضح لكم how it is genetically transmitted from father and mother, from parents to children, to their son. هذا فيجر كلش حلو يوضح لكم كل التفاصيل. هاي degree of hemophilia والfactor percentage and the clinical feature. If it is severe, moderate and mild. Severe less than 1%, while moderate 2 to 5%, and mild 6 to 40%. هذا الclinical feature: frequent spontaneous bleeding, maybe spontaneous bleeding and bleeding after trauma. لكثير من الشروحات عن الهيموفيليا. الفون والبراند ديزيز هذا in 1924 a 5-year-old girl from Volgo Island, هاي منطقة فنلند, was brought to the Diakonys Hospital in Helsinki.
she was seen هذا Finnish physician اسمه إريك أدولف فون ويلبراند اللي هو سمى الديزيز هذا لاحقا باسمه. ultimately assessed هو يعني أول كيس كانت هاي، بعدين ب 16 member of her family يدور and reported in 19 يدور بالhistory and in 1926 in Swedish language article was previously undescribed bleeding disorder that differ from hemophilia. لأنه كان الهيموفيليا معروفة، فهذا ميزه على أساس أنه هو ديزيز يختلف عن الهيموفيليا. الفون ويلبراند ديزيز هو genetic blood disorder in which blood doesn't clot properly. Blood contain many proteins that help the body stop bleeding. One of these protein is called von Willebrand factor. 76 of men with von Willebrand had been diagnosed by age 10, but 50% of this disease not diagnosed until after age 12. هنا إذا تنتبهون ويا الهيستوري اللي اعطيتكم إياه توي، عمر الطفلة كان عمرها 5 years، وهذا من اكتشف ومن بدأ يدور family members ده يميزه عن هيموفيليا، يعني كلش دقيق، اللي هو إريك أدولف فون ويلبراند. Anyway, it's affect both male and female. Von Willebrand protein stabilize factor 8 and enable platelet interaction with the blood vessel wall. And this classification of von Willebrand disease according to the types, type 1 and 2 and 3. Type 1, it is the most common variant, while type 3 autosomal recessive and inheritance. Treatment of von Willebrand disease in the majority of patients with type 1 von Willebrand treatment with desmopressin is used, while type 2 and 3 require administration of coagulation factor replacement therapy with factor 8 concentrate rich in von Willebrand factor. As a sign with symptoms, signs associated with bleeding disorder may appear in the skin or mucous membrane or after trauma or invasive procedure. الفيجرز اللي راح تشوفوها some sign of bleeding disorder like jaundice, spider angioma and ecchymosis. هذا case patient with jaundice of the skin. هاي السبايدر انجيوما اللي هو على يسار الشاشة، هاي without pressing. When you press in like in a pen, you see how it's spread a leg of angioma launches with pressure on the central arterioles، تطلع هيك شلون هذا، لذلك سموها سبايدر انجيوما. While the signs that noticed in patients with abnormal platelet or thrombocytopenia are petechiae and ecchymosis. Patients with acute and chronic leukemia may reveal one or more of the following signs: ulceration of the oral mucosa, hyperplasia بتشوفون hyperplasia of the gingiva, petechiae of the skin or mucous membrane، تشوفون هيك النقاط الصغار مثل كأنه دم، هيك نقاط هيك منتشرة على mucous membrane، كذلك تشوفوها على skin. Ecchymosis of the skin or mucous membrane and lymphadenopathy. هذا الايكوموسيس شوفوا
of the hard soft pellet in patient with chronic liver disease. هذا البتيكيا، شوفوا البتيكيا صغار واضحة، لكن هاي اللي هي وايد سبريد، هاي الايكوموسيس، حتى يعني تميز عندكم بين الايكوموسيس والبتيكيا. هاي البتيكيا بنفس المكان in patient with leukemia. Laboratory test. Three laboratory tests recommended in initial screening for possible bleeding disorder. يعني حتى تسلسل الخطوات عندكم، انت من اخذت previous dental history وشفت انه اكو علامه من واحده من الديزيزز هاي، او البيشنت قال لك اني على بلاد ثينرز، او يقول لك، او قال لك يعني اعطاك التشخيص مالته حسب توصيه الفيزيشن مالته، انه من تزور طبيب اسنان اللي يطلع او غيره تبلغه بهذا الشيء. فواحده من هذني راح تسوي شو تسوي؟ اللابراتوري تيست. اللابراتوري تيست اول 3 تيست that you should do: activated partial thromboplastin time, prothrombin time, and platelet counts. platelet counts طبعا تاخذها من يا تحليل طلاب طلاب حد محمد اياد. دكتور نسوي CBC complete blood count وتطلع كل الخلايا العفو، أعدادها. شو تسوون يا تحليل؟ العفو دكتور CBC complete blood count. جيد، زين جاوبتي. انت شو اسمك؟ لا أنا يبدو انك تعبانه. anyway سووا من السي بي سي. السي بي سي يعطيكم هوايه معلومات من يسوون السي بي سي. complete blood count. If no clues are evident, then 2 additional tests can be added: the PFA 100 and thrombin time. The partial thromboplastin time, the best single screen test for coagulation disorder. It's used to check the intrinsic system, intrinsic pathway اللي هو factor 9 and 12. The common pathway، هذه الفاكتورات قدامكم هي اللي يسوي لها partial thromboplastin time checking. Activated partial thromboplastin time in general range from 25 to 35 seconds. هاي لا تنسوها. العفو دكتور. العفو تفضل. دكتور بس التايم مالته دكتور مو 45 سكند؟ 45 اي نعم دكتور اخذنا بالجنرال سيرجري 45 ثانيه. الاكتيفيتد partial thromboplastin time؟ اي نعم دكتور. لا، راجعوا معلوماتكم. الرينج مالته from 25 to 35. ماشي دكتور شكرا. نكمل الديفرنس between partial thromboplastin time and activated partial thromboplastin time. In activated partial thromboplastin time, an activator is added that speed up the clotting time and result in narrower reference range. The activated partial thromboplastin time is considered more sensitive version of partial thromboplastin time and used to monitor the patient response to heparin therapy. But they are used for the same function. لا تنسون. But they are used for the same. هذا التيبل
A clinical presentation of bleeding disorder. The clinical sign disorder of coagulation و disorder of platelets or vessel موضحة هنا البتيكيا وكل شيء rare disorder of coagulation لكن disorder of platelet or vessel تلاقيها characteristics. That's important. على وفق هذا الجدول كذلك اخترت لكم اياه حلو ومرتب يعني يجمع لكم هواية نقاط مهمة جدا. Prothrombin time is used to check the extrinsic pathway والcommon pathway. هذه الفاكتور بالاكسترنسك pathway هذه الفاكتورات اللي هي بالcommon pathway. While platelet counts to screen for possible bleeding problem due to thrombocytopenia in normal range 140 to 400,000. إذا كان 50,000 to 100,000 manifest excessive bleeding only with severe trauma. لكن below 50,000 إذا كان الكاونت يعني تباوعوا له from 140 to 400 هذا normal. من 50 to 100 هذا under severe trauma راح يصير عنده excessive bleeding. Under 50,000 skin and mucosal purpura and bleeding excessively with minor trauma. لكن below 20,000 هذا experience spontaneous bleeding. الثرومبين time اللي هو TT. In this case, thrombin is added to the patient blood sample as activating agent. It converts fibrinogen in the blood to insoluble fibrin, which make up essential portion of blood clot. هو blood clot إذا ما بها فايبرين يظل عنده bleeding. خذوها هذا principle مال physiology. This test bypass the intrinsic and extrinsic and most of the common pathway. The normal range for TT test is 9 to 13 seconds. هذا النورمال range. لا تنسوا. Preoperative evaluation of hemostasis. Most experts do not recommend routine preoperative screening for potential bleeding disorder. In patients with negative history and clinical finding who are scheduled for minor surgery such as dental extraction and biopsy procedure. All patients with positive bleeding history who are scheduled for minor or major surgery screened with use of PT, APTT, platelet count and factor 13 assay and hemoglobin clot lysis time. Dentists are screening test هاي التستات activate partial thromboplastin time, prothrombin time, thrombin time, and the platelet count should be used or may refer to hematologist for screening. يعني إذا كان professional expert he can do it, guys, refer the patient. Patient identification. The four methods by which the dentist can identify the patient who may have a bleeding problem. First, thorough history. Second, physical examination. Third, screening clinical laboratory test. And fourth, observation of excessive bleeding after surgical procedure. تقدر كذلك تسأله عن does he have bleeding with the previous surgery؟ هذا السؤال تسأله للبيشنت clinically إذا صاير عنده bleeding during previous surgery. هذا سؤال كلش مهم.
Medical consideration. No dental surgical procedure should be performed on a patient who is suspected of having bleeding problem. No dental surgical procedure. ده كان suspected patient انت عندك. On the basis of history and physical examination. ليش نقول الميديكال هيستوري امبورتنت؟ دائما نقول لكم ميديكال هيستوري امبورتنت، وبالامتحان نقول لكم يابا الميديكال هيستوري امبورتنت، راح تعانون منه بالامتحان. ليش؟ حتى ما تهملوا. كلش مهم، اساس العمل مالتك بالسيرجري. The physical examination findings if the patient is already under medical care for bleeding problem until consultation with the patient physician has taken place. An appropriate preparation have been made to avoid excessive bleeding after dental procedure. The patient screened by dentist. إذا أنت سويت تيست، هاي حيل مهمة. أنت سويت تيست وطلع عند البيشنت أبنر، مو تقعد أنت تنطي تريتمنت، لا. Refer the patient to hematologist or specialist for diagnosis, treatment and management. هاي كلش important. يعني التيست هنا اذا واحد يسال يقول لا عاد خو عايش اسوي تيست. هنا التيست انت يعني كواجبك كطبيب، اولا قبل ان تكون طبيب اسنان انت واجبك انه انت تشخص. من تسوي ريفيرنج، هذا هو الامر الطبيعي بالسياق الطبي، انه انت اكتشفت في شيء فتسوي ريفيرنج. dental management according to clinical situation. Hemophilia local anesthesia in adult local anesthetic infiltration can usually be used without the need for factor replacement therapy. In children on regular prophylaxis, a dose of factor replacement therapy may be administered before the infiltration. While in nerve block، لأن أكو عندك أنت بالأنستيزيا عندك بلوك ممكن تنطي، وممكن تنطي in some cases infiltration only. فهنا هذا الموضوع مهم تميز إذا كان أنت تريد السؤال جاك على شكل نيرف بلوك لو كان انفلتريشن. while النيرف بلوك اللي هو الانفيريور عندنا posterior superior alveolar dental nerve, augmentation of factor level with or without tranexamic acid is required in all age groups. Factor replacement therapy is also necessary for lingual infiltration and the floor of the mouth injection in all age groups. Significant risk of hematoma. Scaling and periodontal disease, periodontal probing, supragingival scaling, and polish include ultrasonic scaling, are likely to cause prolonged bleeding for patients, especially in mild condition. Consultation the hemophilia center may be required in some cases. Antibacterial mouthwash and antibiotic may be necessary. البروستودونتيك هذا شغلكم بالفول or partial denture should not pose any additional problem in this group of patient. ماكو اشكال عندكم. ولا بالريستوراتيف dentistry اللي هو crown and bridge can be carried out safely in general dental practice عادي بالبروستاتيك بالcrown and bridge. Just if inferior dental block or lingual infiltration is required, coagulation factor concentrate will be necessary. فقط إذا أردت تستخدم أنت تسوي بلوك هناك راح تصير يعني صحيح إذا تريد تشتغل restorative dentistry، لكن هنا يصير الفاكتور concentrate will be necessary. Dental extract and all surgical procedure, minor surgery, and the local anesthesia should be planned after discussion with the local hemophilia center.
minor surgery are planned and the patient INR is between 2 to 3.5. No adjustment in warfarin dosage is indicated. While if INR greater than 3.5, stop therapy. Plus, while the low molecular weight heparin is administered to maintain anticoagulation therapy, after 3 to 5 days the surgery can be performed and scheduled early morning. Low molecular weight heparin is withheld the day of surgery توقفه يوم السيرجري and resumed بالمساء هو يعني صباحا السيرجري فمساء resumed يرجع low molecular weight heparin in the evening. Warfarin can be resumed the following day. اليوم الثاني للسيرجري يرجع على warfarin. And the low molecular weight heparin is continued until the INR return to the desired therapeutic range اللي هو 2 to 3.5. Very important. Thank you. إن شاء الله المحاضرة ما كانت ثقيلة لكم.